So yeah, hello, yo, what is up, guys? Welcome to my channel, and today we are gonna discuss about the topic exception handling in Python. So, introduction to program errors. Why errors occur? ಯಾಕೆ errors occur ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Sometimes while executing a program it does not run at all or behaves abnormally. This happens due to mistakes in code, logic or rules. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. Understanding syntax error. Syntax error are detected when we not follow the rules of the programming language. These are also known as parsing error. The interpreter will not execute the program until the syntax error is fixed. Python displays the error name and a brief description to help you and fix it. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ನಾವು ಆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎರರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Python displays the error name and a brief description to help you and fix it. ಪೈಥಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಎರರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ಎರರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ guys. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪೈಥಾನ್ like Python displays the error name and a brief description which helps you to fix it. Okay na? Next, detection in process. Okay. Next, in script mode, a dialog box specifies the error name. The interpreter points the exact line where the rule was broken. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. An exception is a Python object that represents an error. It occurs during execution even if the syntax is correct. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, division by zero, accessing the index out of the range. Next, raised exception. When an error occurs during execution, an exception is said to have been raised. The programmer must anticipate such situation and include appropriate code to handle them so the program does not crash. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎರರ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕೋಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿಲ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್.
Python's standard library has a vast collection of built-in exceptions for common errors. ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ನ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. Next, built-in exception. This is very important. Built-in exception. Exception names and explanation. Syntax error. Raised when there is an error in the syntax of the Python code. Value error. Raised when an argument has the right type but inappropriate value. IO error. Raised when a file specified cannot be opened. Example, missing file. Import error. Raised when the requested module definition is not found. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಸ್ ಆಗುವ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐವ ಎರರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲೇ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೈಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಐವ ಎರರ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎರರ್ ವೆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎರರ್. That is raised when the requested model definition is not found. Next, EOF error. This is raised when an end of file is reached without reading data from input. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವಿತೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, zero division error. This is raised when the denominator in a division operation is zero. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. Name error. It is raised when a local or global variable name is not defined. Next, indentation error. Raised due to incorrect indentation spacing in a program code. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Type error. It is raised when an operator is applied with an incorrect data type. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಟೈಪ್ ಎರರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ raised when calculation result exceeds the maximum numeric limit. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಳಗಿರ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಎರರ್ ಅನ್ನು occur ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್. It is raised when the user is delete or escape to interrupt the execution. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ occur ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೂಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಟ್ರೇಸಸ್. Zero division error, name error, type error. Zero division error ಅಂದ್ರೆ division by zero as I told. And the name error ಅಂದ್ರೆ name where is not defined. Here where is not defined. Type error means
unsupported operand type for plus. Next, raising exceptions. Python interpreter raises throws exception automatically when errors are detected. Here, raising exception ಅಂದ್ರೆ Python interpreter ಅನ್ನೋದು raise ಮಾಡುತ್ತೆ or exception or it throws exception automatically when errors are being detected. Programmers can also forcefully raise exception ಅಂದ್ರೆ programmers ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ assert statement. Next, raising an exception interrupts the normal flow and jumps to the exception handler code. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕೋಡ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. This is the syntax of the raise statement. Raise exception name optional argument. This is an example for an raise statement. The optional argument is usually a string message displayed when the exception argument often is at the start of the function to validate the input. Next, handling exception. Try, catch and recover. Every exception must be handled to prevent the program from crashing abruptly. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. The process of writing additional code to provide proper messages or instructions to the user. Next, why we need exception handling? Because to avoid crashing, for clean logic and tracking. Avoid crashing andre prevents the program from terminating unexpectedly during runtime errors. Clean logic andre separates the main business logic from error detection and correction of code anta. Tracking andre the interpreter keeps track of the exact position where the error has been occurred. Next, process behind the scenes, guys. Throwing, searching, catching, termination. Throwing under Python creates an exception object containing error details and adds it to the runtime system. Searching under the runtime system searches the call stack for a suitable handler. Catching, executing a suitable handler once found. Termination under if no handler is found in the call stack, the program stops. This is just for a general knowledge. Next, timeline of exception handling. So error occurred, it's okay. Throw an exception handling flowchart. And system looks for diagram you refer to handler and this flowchart represents mainly about the precise mechanism of how Python manages exception internal method. ಅಂದ್ರೆ ಇದು diagram textbook system I will tell what it will be. Catch. It starts with the error detection, checks current method, and searches for call stack, terminates if not found. Next, catching exceptions. The try block contains the suspicious lines of code where an exception might occur. The except block contains the code designed to handle the exception if it arises. Okay, try block ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೋದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ವೇರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ಅಕರ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, zero division recovery. What happens if user enters 0? The program does not crash. Instead, it prints 0 not allowed.
Instead, it prints 0 not allowed and continues execution outside the block. ಅಂದ್ರೆ zero division error ಬರೆಯೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ try num equal to 50 then equal to int of input of print numerator by denominator except zero division error. Here print 0 not allowed. Instead of zero division recovery, it will send a message that 0 not allowed. Next, handling multiple exception. A single try block can have multiple except block. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಪೈಥಾನ್ ಸರ್ಚಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎ generic handler. This is not important. And the catch all handler. We can add an except clause without specifying any exception name. This must be the last clause in the block. It catches any exception not caught by specific handlers, and this is the example for it. The else clause. When does it run? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಪಸ್ ಅದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, use it to display the final result after successful processing. Finally, clause always executed regardless of whether an exception occurred. Placed at the end after all except and else blocks. Commonly used for cleanup. Example, closing file object. Order of exception ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು try, except, else, finally. Finally is means after all the code. All the blocks like try, except and else. Finally is always. Next, recovering and continuing. If an exception is not handled by any except block, it is rewrite after the execution of the finally block. Execution of finally does not terminate the exception. It ensures cleanup happens before the program stops. Summary checklist. Errors, rising, handling. Errors under syntax errors occur due to rule violations. Exceptions are objects representing runtime errors. Rising under interpreter rises automatically. Manual rising via rise and assert. Handling under process of writing additional code to prevent abrupt program termination. Next, block roles at a glance. So what the block and what are the roles? Try and contains code that might generate an exception. Try ಅನ್ನೋದು code content ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ which might generate ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ exception. Except ಅಂದ್ರೆ handles specific exception if they occur. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು specific exception ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಕರ್ ಆದ್ರೆ. Else executes if no exception is raised. Finally, final ಅಂದ್ರೆ ಏನು, executes always used for cleanup operation. If you have any questions, please do comment in my comment section. And thank you for joining this class. Please do like, share, subscribe to my YouTube channel Karnataka Coders and hit the bell icon. Thank you.